So now daily life problems and age problems. Okay, so first we have to know the finding the value of x. Okay, আমরা x এর ভ্যালু কিভাবে পুট করতে পারি, ঠিক আছে? So suppose there is given 7x minus 5y equal to 2. Okay, and x minus 10y suppose equal to, okay, 10y equal to 5. So how we know or find out the value of x and y? Okay, so this is equation 1, equation 2. Now get x minus 10y equal to 5. This is y, and this is 14x minus 10y, that is 4. Now we have to subtract it. Okay, that is must be 13x equal to 1. So x equal to 1 by 13. Okay, now put the value. X (1 by 13 minus 10 y equal to 5. So 10y equal to 1 by 13 minus 5. 13 1 minus 3 5 15 হাতে 1 আছে 6 65. Okay, so y will be 64 13 into 10, that is equal to 64 by 130. Okay, this is the answer. আমি এটা আরবিটারি ধরছি, সো দ্যাটস ওয়াই ওয়াই এর ভ্যালু অনেক কমপ্লেক্সিভ আসছে, কিন্তু তোমরা যদি কোনো অঙ্ক করে দেখো এতটা কমপ্লেক্স ভ্যালু আসে না, ঠিক আছে? x ইকুয়াল টু 1 বাই 13 আসতে পারে, y ইকুয়াল টু 64 130 এরকম আসে না, ঠিক আছে? নেক্সট, এবার দেখো 4y equal to 5, x plus y equal to 1. কিভাবে বা x y এর ভ্যালু করতে পারি? এবার দেখো আমি বসাতে পারি না y equal to 1 minus x, এটা এখানে বসাবো, তাহলে কী হবে x plus 4 into 1 minus x. দেখো এখানে একটাই ভেরিয়েবল থাকছে, তো x minus 4x plus 4 equal to 5, that is minus 3x equal to 1, x equal to minus 1 by 3. Okay, y এর ভ্যালু কী হবে 1 plus 1 by 3, so ultimately 3 plus 1 4 by 3. So this is the answer. Okay, so by these two methods we can find out the value of x and y. First one, we have to compare the two equation and then either addition or subtraction can be performed. Ultimately we get the value of x and y. Otherwise we can put in one, we can find out the y value or x value from one equation, then put the y value or x value in the second equation, and from this one variable is automatically find out, and then the next was also be solved. Okay, so একটা পদ্ধতি হলো তোমার দুটো ইকুয়েশন দেওয়া আছে, দুটো ইকুয়েশনকে কম্পেয়ার করবে, তারপরে সাবস্ট্রাকশন করবে অথবা অ্যাডিশন করবে, যোগ করবে বা বিয়োগ করবে, আলটিমেটলি এক্স অ্যান্ড ওয়াই এর ভ্যালু পেয়ে যাবে। এটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট মেথড, বিকজ এক্ষেত্রে ওই হওয়াটা অত কমপ্লেক্সিভ হয়ে যায়। সাপোজ এখানে যদি আমার ওয়াই ইকুয়াল টু 1 মাইনাস এক্স না হয়ে যদি 5 মাইনাস এক্স বাই 2 বাই 5 হতো, তাহলে সেটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যেত অনেক ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য ওই পদ্ধতিটা খুব ভালো। তারপরে যদি আমার হয় যে ইজিলি বের হওয়া যায়, এই যেমন এটার মধ্যে ওয়াই ইকুয়াল টু 1 মাইনাস এক্স ইজিলি বসানো যায়, বা সাপোজ 1 মাইনাস এক্স বাই 5 হচ্ছে, কিন্তু যার সঙ্গে আমি বসাচ্ছি সেখানে 10 আছে, তো 10-এর সঙ্গে 5 তো কাট হয়, তো সেক্ষেত্রে কী হয় 2 ইন্টু
1 minus x. তো সেরকম কেসে আমি এটা ইউজ করতে পারি যে একটা ইকুয়েশন থেকে y এর ভ্যালু বা x এর ভ্যালু আমি বার করলাম, তারপর সেটা আমি সেকেন্ড ইকুয়েশনে পুট করলাম। সেখান থেকে যদি আমি প্রথম ইকুয়েশনে y এর ভ্যালু বার করি, তো সেকেন্ড ইকুয়েশনে আমি x এর ভ্যালু পাবো। আর যদি প্রথম ইকুয়েশন যদি আমি x এর ভ্যালু বার করি, দ্যাট ইজ x ইকুয়াল টু 1 মাইনাস y, 1 প্লাস y, অ্যান্ড দেন পুট ইট দ্য ভ্যালু, দেন আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশন কী পাবো, y এর ভ্যালু পাবো। ঠিক আছে, তো বাই দিস টু মেথড উই ক্যান ফাইন্ড আউট এক্স অ্যান্ড ওয়াই ভ্যালু। এছাড়া আরও প্রসেস আছে। কি প্রসেস? যদি কারো কাছে সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর থাকে সেক্ষেত্রে অনেক সময় বার করা যায়। ওকে ওকে, তো this is not useful because most of the cases, most of the competitive exam, there must be scientific calculator and not allowed. There must be allowed the virtual calculator. Okay, so on that case virtual calculator procedure অনেক কমপ্লেক্সিভ। ওখানে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে কি ইউজ করা হয়, প্লাস মাইনাস রুট পাওয়ার সিম্পল অ্যানালজি। সেক্ষেত্রে তোমার নাম্বারটা আগে পুট করতে হয়, তারপরে তোমার রুট ওভার, তারপরে তোমার স্কোয়ার, তারপরে তোমার কিউব, এগুলো পুট করতে হয়। অ্যান্ড অলসো ওখানে এমএস, এমআর, এম প্লাস এম মাইনাস আছে। তার মানে কি, সেভ করে সেটাকে অ্যাডিশন করা মানে এম প্লাস, সেভ করে তারপরে সাবস্ট্রাকশন করা হলো এম মাইনাস, এম আর মানে যেটা সেভ সেটাকে আবার নিয়ে আসা হলো এম আর, অ্যান্ড এম ক্লিয়ার ইজ দ্য, যেটা সেভ ছিল সেটা ক্লিয়ার করা। তো এরকম প্রসিডিউর আছে ভার্চুয়াল ক্যালকুলেটার। তো দিস ইজ ভেরি মাচ নোন, বাট এই যে এক্স ওয়াই এ ডিরেক্ট বার করাটা, এটা ভার্চুয়াল ক্যালকুলেটারে খুব প্রবলেমেটিক ইন দ্য শর্ট টাইম পিরিয়ড। ওকে, আমি যদিও কোনোদিন করে দেখিনি, আই থিঙ্ক হয় না, অতটা সহজে হয় না। ঠিক আছে, সো উই হ্যাভ টু ইউজ দিস টু মেথড। ঠিক আছে, মোস্ট প্রবলি দিস টু মেথডস আর ইউজড। একটা হলো নিউমেরিক্যালি তুমি এক্স ওয়াই জেডের ভ্যালু কম্পেয়ার করে করতে পারো। এছাড়া তুমি কী করতে পারো, একটা থেকে এক্সের ভ্যালু সাপোজ 1 মাইনাস ওয়াই, 1 প্লাস ওয়াই এভাবে বার করে সেকেন্ডটাতে পুট করতে পারো। আদারওয়াইজ তুমি আর কি করতে পারো, অনেক ক্ষেত্রে দেখবে জিরো মেথড ইউজ করা হয়। জিরো মেথড ইউজ করলে সেক্ষেত্রে একরকম ভেরিয়েবলই থাকে সাধারণত। ঠিক আছে, মিডিল টার্ম ইউজ করলে একরকম ভেরিয়েবলই থাকে, এক্স ওয়াই থাকে না। কিন্তু তুমি এক্স ওয়াই থাকলে অনেক সময় তুমি সূত্র ফেলাতে পারো, বীজগণিতের সূত্র যদি চলে যায়, দ্যাট ইজ এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার, এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার, এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার, এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা ইউজ করতে পারো। ইউ ক্যান ইউজ দিস অল formula of trigonometry, all formula of algebra, all formula of can be used. Okay, next we go the daily life problems. Okay, the first question is a farmer divides his cows among his 4 sons so that one son gets 1/2 the herd, and the second son get 1/4, third son get 1/5, and the fourth son get 1/7 cows. Okay, now then how many cows did the farmer had? Okay, option A is 80, option B is 100, option C is 140, option D is 180. Okay, so a farmer divides his cows among his 4 sons so that one son gets half, second son gets 1/4,
third son gets 1/5, and last son, that is fourth son, get 1/7 cows. Then how many cows did the farmer have? তো দেখো এটা হলো ডেইলি লাইফ প্রবলেম। ডেইলি লাইফ প্রবলেম অ্যান্ড এজ প্রবলেম ইজ ভেরি কনফিউজিং। Okay, according to me, I am very weak on this topic, but it's very important. Okay, it's very important for the knowledge, for the all the competitive exams, for the all types. Okay, it's very important. So একজন কৃষক ছিলেন, তার 4টা ছেলে ছিল। তাদের মধ্যে গরুগুলোকে এমনভাবে ডিভাইড করা হলো যে প্রথমজন পেল মোট গরুর হাফ, ঠিক আছে। দ্বিতীয় ছেলে পেল 1/4, তৃতীয় ছেলে পেল 1/5, আর চতুর্থ জন পেল 1/7। নাও হাউ মেনি কাউস ডিড দ্য ফার্মার হ্যাড? ভাগগুলো বলে দিচ্ছে যে কতভাবে ভাগ করা হয়েছে, কিন্তু টোটাল কাউয়ের সংখ্যা, টোটাল গরুর সংখ্যা আমাকে বার করতে বলছে। তো নাও দেখো, আমি ধরে নিলাম টোটাল কাউস আর x। ওকে, নাও প্রথম সন কত পেয়েছে? 1/2, তাহলে x/2 প্লাস সেকেন্ড সন 1/4, x/4 প্লাস থার্ড সন 1/5, x/5, ফোর্থ সন 1/7 equal to 6. Okay, clear? Now 1/7 কাউস দিছে কি? সরি, এখানে একটা মিস্টেক আছে, মিস্টেকটা রেকটিফাই করো। এটা 1/7 কাউ না, এটা অলরেডি 7 কাউস আছে, তো এটা একটা সংখ্যা, এটা হবে তোমার 7 হবে, ঠিক আছে। কেন এটা? একটা জিনিস দেখো, এখানে কোশ্চেনে 7 কাউস হবে, যে 4 নম্বর যে ছেলেটা পাবে সে 4টাই গরু পাবে, সে টোটাল গরু যাই হোক না কেন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ওদেরটা ভ্যারি করছে, কারণ ওটা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়র ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ফর ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, ফর those boys or men's, they have the number of cows that should be depend on the total number of cows, because there is given that their first son they get half of the total cows, second son get 1/4 of the total cows, and third son that should be get 1/5 of the total cows, but fourth son is get fixed amount of cows, that is 7 cows he get it. টোটাল কাউস যাই হোক না কেন, টোটাল গরু যতই হোক না কেন, 4 নম্বর যে বালকটা আছে, 4 নম্বর যে মানুষটা আছে, 4 নম্বর যে ভদ্রলোক আছে, তিনি কি পেয়েছেন? 7টা গরু পেয়েছেন, ঠিক আছে। সে টোটাল গরু যাই হোক না কেন, তো 7 is a number, 7 is not the multiplication of x. Okay, remember. Actually there is other logic is there, because always remember, if we put 7, that is x/7 or 7x, there should be all the x in left hand side and right hand side, that should be cut to each other. So what we should find out, যদি বোথ সাইডে যদি x কাট হয়ে যায়, তো আমি x পাবো কোত্থেকে, রাইট? তো this is not possible, so that's why this approach is the right approach. Okay, next. Okay, from this we get 20. This is 10x plus 5x plus 4x plus 7 equal to x. Now 19x, sorry, x minus 19x by 20 is equal to 7. Okay, right? Now x by 20 equal to 7. When we calculate this, so there should be 20x minus 19x by 20 equal to 7, right? So what should we get? We get x by 20 equal to 7.
So x equal to 140. X equal to 140. The option is C. Okay. So total cows, suppose we let x. So first son get x by 2. Second son get x by 4. And third son get x by 5. And fourth son get only 7 cows plus 7 equal to x. That is total number of cows. Okay. Now we put the now we calculate, simply calculate, that is 20. Above the numerator there should be 10x plus 5x plus 4x plus 7 equal to x. Now x minus 19x by 20 equal to 7. So 20x minus 19x by 20 equal to 7. So x by 20 equal to 7. So x equal to 140. The answer will be 140. 140. Okay. Next one. Now we go age problem. Okay. Now we go age problem. এবার দেখো এজ প্রবলেম একটা খুব ভালো উদাহরণ ছিল আমাদের ক্লাস আই থিঙ্ক 8-এ, যেটা আমাদের কি ছিল, পিতা পুত্রের বয়স। আর যেখানে আমার সবসময় ভুল হতো, হয় পিতা পুত্রের বয়স সমান হতো, নয় পিতার বয়স পুত্রের বয়সের থেকে কম আসতো। এটা আমার সবসময় এটা ভুল হতো। তো দেখো এজ প্রবলেম ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান, the present age of a father is 3 years more than three times the age of his son. Okay, so 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Okay, so what should we find out? Find the present age of the father. Option A is 30 years, option B is 33 years, option C is 35 years, option D is 40 years. Okay, so the present age of a father is 30 years more than 3 times the age of his son. 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son. Find the present age of the father. That is option A 30 years, option B 33 years, option C 35 years, option D 40 years. So first you may solve it, then I go. Okay, try it. Okay, next, so they are given the present age of a father is 3 years more than 3 times the age of this son. ছেলের বয়সের 3 গুণের চেয়ে 3 বেশি বাবার বয়স। So we can take as age of son will be x. So current age of father, present age of father equal to 3x plus 3 years. Okay,
So you can say x equal to 3x plus, you can say okay. Suppose এটা আমি father age দিলাম, father age, that is must be x, and this will be 1 minute. Okay, this is son's age, that is x, and that is father age, that is should be y. So y equal to 3x plus 3, right? Okay, next. Now 3 years hence means 3 years past. Okay, after 3 years 3 বছর পর কি হচ্ছে, 3 বছর পর কি হচ্ছে, ঠিক আছে? 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of the son. So son's age is x, so 2x plus 10 is equal to father's age, that is y plus 10. Okay, right? Y plus 10, no, sorry, y plus 3. You can write y plus 3, that is must be 3x plus 3 plus 3, that is 2x plus 10. Okay, so you can write x equal to 33. What should be asked? Find the present age of the father. Right. দেখো এটা x, এটা 10 minus 6 হবে, right? এক মিনিট 2x plus 10, এটা 2x plus 10 হবে না, এক মিনিট, 2 এটা হবে x plus 3 plus 10 হবে, ঠিক আছে? এবার দেখো 2x and 30, plus 10, that is must be 6, that is must be 10. Okay, 16 minus 6 equal to 10. আমি বললাম না এইটাতে আমার খুব অসুবিধা হয়, পিতা পুত্রের বয়স। সো এটা হলো son's age, that is 10. Now the father's age, current age চাইছে, তো y equal to 3 into 10 plus 3, that is 33. We use this equation, this y equal to 3x plus 3, because x equal to 10, 3 into 10 plus 3, that is 33. So option B is the correct answer. Okay, 33 years. It's very important but very confusing. According to me, it's very difficult to understand. Okay, so first there is given present age of father is 3 years more than 3 times the age of his sons. আমাকে সবসময় for simplicity we have to use, যখনই ম্যাথমেটিক্যাল কোনো সলিউশন বার করতে হবে, সেটা কেমিস্ট্রি হোক, ফিজিক্স হোক, ম্যাথ হোক, ইভেন দ্য সাম এক্সাম্পলস অফ বায়োলজি, যাই হোক না কেন, আমাকে দেখতে হবে সবচেয়ে সিম্পলেস্ট মেথডটা কি। Due to some purposes, that is first to reduce time and for easiest to find out the value. Okay, so first we have to use son's age, because son obviously son age কি হবে, ছোট হবে, so we have to find out the age of son is x and present age of father is y, and there is given that is y equal to 3x plus 3y, that is 3 times of his son's age plus 3 years, that is equal to present age of father.
তো প্রেজেন্ট এজ অফ ফাদার ইজ গিভেন, I assume this is y, okay, and son is I let, that is x, so x into 3, that is 3 times of x, so son's age 3 times of x, the 3x plus 3 years, that is equal to y. Okay, next বলছে 3 years hence, মানে 3 বছর পর, তাহলে কি হবে, তাহলে এই যে ওভারঅল যে ভ্যালু হবে, ফাদার্স এজ উইল বি 10 years মোর দেন টুয়াইস দ্য এজ অফ দ্য সন। তো সনের এজ হলো এক্স, ঠিক আছে, 3 বছর তো সনেরও বাড়ছে, আমি এটাতে ভুল করছিলাম, এই জায়গাতে ভুল করছিলাম, এক্ষেত্রে সনের বয়স যে 3 বছর বাড়ছে সেটা আমি দেইনি, ঠিক আছে, তো সনের বয়স তো 3 বছর বাড়ছে, তো 2 into x plus 3 plus 10, ওকে, ইকুয়াল টু হোয়াট, y plus 3, বিকজ ফাদারের এজও বাড়ছে 3 বছর, তো y plus 3, তাহলে এবার ভ্যালু পুট করবে y equal 3x plus 3, so now we get x equal to 10, that is son's age is 10. Now father age is, that is age means current age, that is present age, that is present age means 3x plus 3, 3 into 10 plus 3, that is ultimately 33 years. Okay, so by this analogy we get the father age is greater than son's age. Okay, this is proved. Okay, next. Okay, next one. A water tank that is 40% empty holds 40 liter more water than when it is 40% full. How much water does it hold when it is full? Okay, so option A is 100 liter, option B is 75 liter, option C is 120 liter, option D is 200 liter. Okay, so a water tank that is 40% empty. Okay, 40% means 60% fill up, but 40% that is empty. If we consider the total volume of tank 100%, so that is 40 ভাগ কি হচ্ছে empty হচ্ছে, 60 ভাগ fill up হচ্ছে। Okay, holds 40 liter more water than when it is 40% full. Okay, so how much water does it hold when it is full? তো যখন ফুল হয় তখন কতটা পরিমাণ ওয়াটার ওই ট্যাঙ্কটা ক্যারি করতে পারি। নাও let us, there is given a water tank that is 40% empty. Okay, so that means, that indicate the water tank is 60% full. Okay, now amount of water equal to 60 by 100 into x. Okay, now when it is 40% full, they should be carry 40 liter more water. যখন 40% ফুল হবে 40 লিটার আরও বেশি ক্যারি করবে ওয়াটার। ওকে, সো নাও when 40% full, amount of water equal to 40x by 100. ওকে, সো কী হবে, তাহলে এখান থেকে দেখো, তো a water tank that is 40% empty holds 40 liter more water than when it is 40%. দেখো কোশ্চেনটা ভালো করে বোঝো, that is a water tank that is 40% empty holds 40 liter more water. এই দেখো 40 লিটার কিন্তু আমার 40%-এর ক্ষেত্রে বলছে না, 40% যখন এমটি হবে তখন 40 লিটার মোর ওয়াটার ক্যারি করছে, অ্যান্ড হোয়েন ইট ইজ 40% ফুল, তার থেকে, ঠিক আছে, 40%
ফুল অবস্থায় যেটা আছে সেটার সাপেক্ষে 40 লিটার মোর ক্যারি করে যখন 40% এমটি থাকে। সো দ্যাট মিনস 40% এমটি মিনস 60/100 এক্স ফিল আপ থাকে। দাঁড়াও, a water tank that is 40% empty holds 40 liter more water than when it is 40% full. So that is means 40% full, 40x by 100 and plus 40. ওকে, তো আমার দেখো ভালো করে বুঝো, 40% এমটিতে আমার যা আছে অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, 40% এমটিতে আমার যা আছে 60/100x ফুল, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু টোটাল 40% ফুল প্লাস 40 লিটার, তাই তো? তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাই? x এর ভ্যালু পাই 200 লিটার। সো দ্য অপশন ইজ দিস। ওকে, দিস ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। 40% empty holds 40 liter more water than when it is 40% full. তার মানে কি? A water tank that is 40% empty holds 40 liter more water than when it is 40% full. যখন 40% ফুল হয় তখন সেক্ষেত্রে 40 লিটার, এই কোশ্চেনটা এখানে ভুল আছে, একটু ভাষাটা একটু গন্ডগোল আছে। এ ওয়াটার ট্যাঙ্ক দ্যাট ইজ 40% এমটি হোলস 40 লিটার মোর ওয়াটার দেন হোয়েন ইট ইজ 40% ফুল, মানে এখানে বোঝাতে যাচ্ছে 40% এমটি থাকলে 40 লিটার মোর থাকবে ওয়াটার, যখন 40% ফুল থাকবে তার চেয়ে। কিন্তু 40% এমটি যদি থাকে তাহলে তো সেখানে 60% ফুল হচ্ছে, তো কেন 40 লিটার মোর ওয়াটার হবে? যদি 40% এমটি হয় তার মানে কি 60% ফুল হচ্ছে, তো 60% ফুল হলে কেন এখানে 40 লিটার মোর ওয়াটার হবে? তো সেক্ষেত্রে রেকটিফাই ইট, 40% যখন ফুল হবে তখন সেক্ষেত্রে এক্সট্রা 40 লিটার ও অ্যাকোমোডেট করতে পারবে, ঠিক আছে? দেন উইথ রেসপেক্ট টু 60% ফুল। ওকে, সো বাই দিস অ্যানালজি উই ক্যান ইউজ 60/100x equal to 40x/100 plus 40x equal to 200 লিটার। ওকে, নেক্সট। Okay. Three option. A mine supplies 10,000 tons of copper ore, okay, containing an average of 1.5 weight percentage copper to a smelter every day. The smelter extracts 80% of the copper from the ore on the same day. What is the production of copper in tons per day? Option A is 80, option B is 12, option C is 120, option D is 150.
সো এ মাইন সাপ্লাইস, এখানে এখানে কিন্তু দশমিক না, হ্যাঁ, 10,000 tons of copper ore containing an average of 1.58% weight percentage of copper Cu, এটা Cu দেওয়া আছে, to a smelter every day. Okay, 10,000 tons of copper ore containing an average 1.58% copper কাকে দিচ্ছে? মাইন সাপ্লাই স্মেল্টারকে দিচ্ছে প্রত্যেক দিন, এভরিডে। ওকে, so mine supplies, that should be a mine supplies 10,000 tons of copper ore that should be containing average of 1.58% of copper to a smelter in every day, and the smelter extract 80% of the copper from the ore on the same day. Same day কি করে smelter 80% extract করে copper, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য প্রোডাকশন অফ কপার ইন টোন পার ডে, উইথ রেসপেক্ট টু ডে কতটা পরিমাণ টোনসে কপার প্রোডাকশন হচ্ছে, ঠিক আছে। নাও ওকে, দেয়ার ইজ গিভেন total amounts of copper equal to 10,000, okay, tons. Amount of copper in the copper ore is equal to 1.5% into total 10,000. We can use 1.5% as 1.5 by 100. When we omit the decimal, that is দশমিক, so 10 will be there, so this should be cut and we get 150. Okay, now tons. Now amount of copper can be extracted is equal to 80% of the amount, that is 150. Okay, now equal to 80 by 100 equal to 150, that is cut 120 tons. So the option is C, 120 tons. Okay, so a mine supply 10,000 tons of copper ore containing an average of 1.58% of copper to a smelter every day. The smelter extract 80% of the copper from the ore on the same day. What is the production of copper in tons per day? Okay, একজন মাইন সাপ্লাই কী করছে? 10,000 টন কপার ওর কাকে দিচ্ছে? স্মেল্টারকে দিচ্ছে প্রত্যেক দিন, যার অ্যাভারেজ ওয়েট হলো 1.58%। স্মেল্টার কী করছে? সেটা এক্সট্র্যাক্ট করছে 80% অফ দ্য কপার, যেটা পাচ্ছে প্রতিদিন, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি কী বার করলাম? ফার্স্ট উই হ্যাভ টু উই ফাইন্ড আউট দ্য অ্যামাউন্ট অফ কপার ইন দ্য কপার ওর। ইন কপার ওর ইজ নট ফুললি পিওর বিকজ সাম ইম্পিউরিটি ইজ দেয়ার, সো the amount of copper is necessary to find out. Okay, so this is 1.5% into total copper ore, right? That is total copper ore is given 10,000 tons. So 1.5% into 10,000, that is equal to 150 tons. Okay, now যে 150 tons আমি পেলাম সেখান থেকে 80% কপার কি হচ্ছে? এক্সট্র্যাক্ট করা হচ্ছে। What we get? The 150 tons copper from the copper ore, then smelter extract 80% of copper from these 150 tons. Okay, so amount of copper can be extracted, that is equal to 80% into 150, that is equal to 120 tons. So the option is 120 tons. Okay, next. Okay, option, the question 4, D plus I plus M
is equal to 1501. C plus I plus V plus I plus L equal to 157. L plus I plus V plus I plus D equal to 557. C plus I plus V plus I plus C equal to 207. So what is V plus I plus M? Option A cannot be found. Option B 1009. Option C 1006. Option D 509. Okay, দেখো এখানে I equal to 6 unknown variables is there, that is I, V, L, C, D, M. Okay, okay, এটা মনে রাখবে in Roman number system, এটা শুধু ফর ঠিক মনে রাখার জন্য, কারণ এটা আমরা জানি না I equal to 1 বোঝায়। ঠিক আছে, দেখো সব জায়গায় I equal to 1 বোঝায়। ঠিক আছে, V equal to 5 বোঝায়, L equal to 50 বোঝায়, and C equal to 100, D equal to 500, and M equal to 1000. ঠিক আছে, এটা যদি মনে না থাকে you can leave this question, okay, because this is very tricky to memorize. That is I equal to 1, V equal to 5, L equal to 50, C equal to 100, D equal to 500, and M equal to 1000. Okay, so we get DI plus M equal to 1501. C plus I plus V plus I plus L, that is equal to 157, and so on. Okay, so now that is V plus I plus M is equal to, V equal to means 5, I means 1, and M means 1000, that is equal to 1006. The option is this C number. Okay, because the question is very tricky, because we have to remember the Roman number system. I equal to 1, B equal to 5, L equal to 50, C equal to 100, D equal to 500, M equal to 1000. So when it is very tricky to memorize, so you can leave this question if there is negative marking. Okay, so for this solving purposes we can derive this, that is B plus I plus M, putting the value V equal to 5, I equal to 1, M equal to 1000, so over the value will be 1006. Okay, next. Okay, next one. This is 4, this is 5. Three years ago, the difference in the ages of two brothers was 2 years. Okay, the sum
of their present ages will double in 10 years. What is the present age of the elder brother? Okay. The option A is 6, option B is 11, option C is 7, option D is 9. Okay. B years 3 years ago, এটা B এর মতো লাগছে, এটা 3 years ago. The difference in the ages of the two brothers are 2 years. Okay, তাদের দুজনের বয়সে যে ডিফারেন্স সেটা 2 years. Before 3 years ago means their present age, that is we have to go 3 years ago. So on that case, on that time, their difference between their ages are 2 years. Okay, 3 বছর আগে তাদের বয়সের ডিফারেন্স ছিল 2 years. So if you understand properly the age of one brother, suppose big brother is equal to x and young brother equal to y. Now their difference, that is big minus young, obviously. So that is big means x minus 3 years ago minus y minus 3 years ago. 3 years ago means what? That is their present age minus 3, right? 3 বছর আগে মানে কি প্রত্যেকের প্রেজেন্ট এজ থেকে 3 বছর কম, that equal to 2. Okay, so this is cut, x minus y equal to 2 we get. Okay, next, the sum of their present age will double in 10 years. Okay, their sum of their present age means the present age will double in 10 years. 10 years এ আরো ডাবল হয়ে যায়, মানে কি after 10 years x plus 10 and y plus 10 এদের sum, okay, is equal to twice of both of age. This is the sum of their present age, their sum, that is x plus y, present age sum, their sum of their present age is equal to x plus y. That should be double when 10 years, double in 10 years. So double, that is 2 into present age x plus y equal to both of ages x plus 10 and plus y plus 10. Okay, then these two equation will be equate. মানে কি বলতে চাচ্ছে, the sum of their present ages will double in 10 years, মানে 10 years এ যত এজ হবে দুজনের 10 years এ যা এজ হবে সেটার সাম ইকুয়াল টু তাদের প্রেজেন্ট এজের দ্বিগুণ. In after 10 years both of them the ages, and if we sum, that should be equal to double of their present age, double of their present age sum. Okay, so you can get x plus y plus 20 and this is 2x plus 2y. You can get x plus y equal to 20. Okay, now put the value, this x minus y equal to 2 now. So x equal to what? 20 to 2x. So that means x equal to 11 and y equal to x minus y, that is 11 minus y equal to 2. So y equal to 11. This is x, right? Okay, 11, that is y this side. Okay, 11 minus 2, that is 9. So there is asked what is the percentage of the elder brother, not younger brother. If you put the value of y, this 9 is also given,
but there is not asked about the age of younger son brother, there is asked about the elder brother. So we have to put the value of elder brother. This is the correct answer. Okay, this is the correct answer, that is 11. Okay, next. Okay, next question is, in an enclosure there are both crows and cows. If there are 30 heads and 100 legs, what fraction of them are crows? A 1:3, B 1:4, C 1:10, D 3:10. So in an enclosure there are both crows and cows. If there are 30 heads and 100 legs, what fraction of them are crows? Okay, suppose there must be crows and cows are there. Okay, there must be 30 heads and 100 legs. So what the fraction of them are crows? তাদের মধ্যে কতটা ফ্যাকশন ক্রোস আছে, মানে কাক আছে, ঠিক আছে, ক্রোস মানে কাক, কাউস মানে গরু, ঠিক আছে, তো কত ফ্যাকশন কাক আছে। ওকে, নেক্সট দেখো, প্রত্যেকে তো মাথা একটাই, পা তো সে তোমার গরুর 4টে পা, 2টো শিং, তো সেরকম আছে, আর কাকের তো তোমার 2টো পা আছে। তো সেক্ষেত্রে পা তো ফিক্সড নয়, কিন্তু হেড তো ফিক্সড, প্রত্যেকে একটা করে হেড আছে। যতগুলো হেড হবে ততগুলোই কাক আর গরু আছে। টোটাল নাম্বার অফ হেডস ইকুয়াল টু টোটাল নাম্বার অফ ক্রোস প্লাস কাউস। ওকে, দিস ইজ ফিক্সড। ওকে, সো নাম্বার অফ হেডস equal to number of crows plus number of cows. Okay, so we have to let that number of crows is equal to x, number of this is cows is equal to y. This is cow. Okay, and head, this is given 30 heads. Okay, this is the first equation. Okay, next, total leg 100, this is leg, and there must be, we know that is crow have 2 leg, so 2x, and cow have 4 legs. গরুর 4টে পা, 2টো শিং, একটা লেজ থাকে আমরা জানি, তো সেক্ষেত্রে 4y. So you compare this. By comparing this, you get the value of x is equal to 10 and y equal to 20. By how? You can put the value, this is 2x, this is 2y, this is 60. Okay, now minus minus minus, so ultimately 2y equal to 40, y equal to 20. So you put the value, that is x plus y equal to 30, that is y equal to 20 equal to 30 plus x equal to 10. Okay, this is we get. Okay, next, now record fraction. Okay, তো record fraction এটা আমি মুছে দিচ্ছি। আচ্ছা, record fraction of crows equal to
number of total crores and by total, okay, যতগুলো ক্রো হবে ততটা and by total, এটাকে আমি এটাও লিখতে পারি, that is must be x by x plus y, তো x কত 10 আর x plus y 30, তো এটা কাটো তাহলে কি হবে 1/3, so 1:3, that is A, option A. 1/3 we can retain as 1:3, okay, so option A is the correct answer. So first one bolche in an enclosure there are both crows and cows. If there are 30 heads and 100 legs, what fraction of there are cows? তো এখানে কাকের সংখ্যা, কাকের ফ্র্যাকশন বলতে বের করতে বলছে, তো দ্যাট ইজ 30 heads. Always remember crow and cow both have one head. So total head is given, that is 30 equal to x plus y. X is the number of crows, y equal to number of cows. But crow have 2 legs, cow have 4 legs. So there must be total leg number, that is 100 equal to 2 into x plus 4 into y. So when we solve it, x equal to 10, y equal to 20. Okay. So required fraction of crows, that is equal to x, that is total number of crows by total, that is crows plus cows. So that is equal to x by x plus y, that is 10/30, that is 1/3, that is 1:3. Okay, so option A is the correct answer. Okay, next, last question. Twenty-five percent sorry 5% of 25% of a quantity is x percentage of the quantity where x is. Option A is 6.25%, option B is 12.5%, option C is 25%, option D is 50%. That is 25% of 25% of a quantity is x% of the quantity where x is. দেখো first are 25% of 25% of a quantity, that means 25/100 into 25/100 into y. Okay, now next given x% of the quantity, that is means that is 25/100 into 25/100 into y equal to what, that is x/100 into y cut, 100 cut 4, here 4 25 100, এক মিনিট, এটা বার করতে বলিনি, এটা আমাকে পার্সেন্টেজ চাইছে, y কাটলো, ঠিক আছে, দেখো y কাটছে, ঠিক আছে, এটা হয়ে যাচ্ছে সাপোজ 100 কাটলো, এখানে 25 কাটেনি, এখানে 625/100 ইকুয়াল টু এক্স, অ্যান্ড এক্স ইকুয়াল টু কত হবে 6.25%, বিকজ আমার যদি এটাও কাটি তাহলে এটা হবে 4 25 100 আর এটা তো 25, 4 দিয়ে 25কে ভাগ করো, আবার পুনরায় কী হবে তোমার 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 6 হলো, 1 10 পয়েন্ট, 4 2 8 হলো, 2 20, 4 5 20, একই জিনিস আসবে, তো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার. ওকে, সো 25% of 25% of a quantity is x% of the quantity where x is, that must be, এটা বলতে চাচ্ছে তোমার 25% of 25% quantity of suppose y,
that is equal to x% of y. Okay, so by this way we get 25% means 25 by 100. So 25% of 25% means 25 by 100 into 25 by 100. And that is also given 25% of 25% of quantity. Quantity, suppose that is y. So that is 25 by 100 into 25 by 100 into y. Equal to what? That is x% of this quantity. Quantity means y. That is x percentage means x by 100 into y. And that should be equate. Because this is given 25% of 25% of quantity is x% of the quantity. So 25 by 100 into 25 by 100 into y equal to x by 100 into y. So by this way you get x equal to 6.25%. Option is the correct answer. Okay. Now the chapter of age problem and also daily life problem is finished. This chapter is not very well known by, it's not very confusing, because we have to know first the question what is said. Okay, question এ ভ্যারাইটি মধ্যে কি হয়, কোশ্চেনে লুকিয়ে থাকে ওর লজিকগুলো। কোশ্চেনটা পড়াটা খুব জরুরি। বিফোর সলভিং দ্য অ্যান্সার, বিফোর সলভিং দ্য ইকুয়েশন, উই হ্যাভ টু ফার্স্ট রিড ওয়েল with the question, and question প্রত্যেকটা word is very much meaningful in that case, and we have to use some common sense. Obviously when there is elder brother and younger brother is there is elder and younger prefixes are already given, so that means obviously the age of elder brother will be greater than younger brother. এখানে আমাকে কিছু সাধারণ জ্ঞান ইউজ করতে হবে যে কোনো কোশ্চেনে যদি এল্ডার ব্রাদার অ্যান্ড ইয়ঙ্গার ব্রাদার দেওয়া হয়, অবভিয়াসলি এল্ডার আর ইয়ঙ্গার যখন বলে দিচ্ছে, তাই এল্ডার ব্রাদারের এজ অবভিয়াসলি বেশি হবে। পিতা পুত্রের বয়স যদি থাকে তো পিতার বয়স পুত্রের বয়সের থেকে বেশি হবে। if father and son is given, so obviously father age will be greater than son age. ওকে, এক্ষেত্রে কোনো কনফিউশন নেই। ওকে, এছাড়া আমাকে পার্সেন্টেজ কিছুটা জানতে হবে, that is 25% means 25 by 100. Okay, so this is have to be used, the logic, the question meaning and the common sense are very much vital in this type of question solution. That is age problem, that is daily life problem. But if there is given, that is suppose x and y equations, so there is no logic is given, there is only said that is you have to find out the value of x and y, so there must be easiest method and you have to calculate and you get the value of x and y. There must be only we focused on the calculation. If there is any mistake about plus minus or multiplication or division or putting the value of x and y, so the value will be wrong. Okay, so when we calculate we have to well check about the addition and subtraction, যোগ বিয়োগ and multiplication division, গুণ ভাগ, and the value putting, if this is exact value or not exact value is put, so it must be considered, because this is very much silly mistake and sometimes we do this silly mistake and we ignore this. Okay, it's very important. Okay, so up to this.